Hey, Miss Bassen, we can start right now. Okay, great. Okay, so first, can I have some words? Some words of introduction to the students. Okay, sorry, yes. Hello, everybody. I am Bethan, and I'm your teacher for today. We are going to look at English for medicine today, and we're going to focus on conducting a patient interview. All right, so I'm going to share my screen. Okay. Great. All right. So we are going to look at a patient interview, and we are going to discuss some questions that you can ask in a patient interview. And we're going to do some listening and vocabulary together. In the session, I'm going to ask you to type your answers into the chat, and we'll use polls. All right, so let's start with our first question. When you are talking to a patient, when you do a patient interview, what are some questions you can ask the patient? Write your ideas into the chat. Alright. Tức là các bạn ơi, bây giờ để chúng ta bắt đầu một buổi học thì cô có một câu hỏi muốn hỏi mọi người, đấy là liệu là khi mà mọi người phỏng vấn hoặc là mọi người lấy thông tin từ bệnh nhân thì mọi người sẽ thường là viết những cái câu hỏi nào, thì mọi người có thể write, tức là mọi người viết ra cái phần chat box để cho cô có thể nắm được cái ý kiến của mọi người được không? For example, you could ask, or you probably ask your patient, what is your name? For example, what other questions can you ask in a patient interview? All right. What can you write when you ask the patients? What are the typical questions that you can use? Everybody, please give us your ideas. For instance, Yeah. you can see that there is question like, do you come with anyone else? Okay. Yep. Great question. What has brought you here? Do you come with anyone else? Great. Okay. Good. Any other questions you can think of? Um, Miss Batten, I think that there is another question that has been written by Miss Tao or Mr. Ah, Tao. What yep. has brought you here? Great. Good. All right. So let's take a look at some other examples together. So you have what is your name? What is your date of birth? We've got from our contributor, what has brought you here? Or you can also ask what brings you here today. So two possibilities. And perhaps a question like, can you describe your symptoms? All right, so we're going to focus on questions today. So in the next slide, there's some reading for you about different types of questions. So for this slide, please read through the information. I'll give you a few moments, read the information, and then I will ask you some questions. All right, everybody, please spend some minutes reading through the information on the screen. You can see that on the screen, we have the definition of the open questions and closed questions, as well as how to make questions open or closed. Just read through all the details, and then we will have the general idea of how to make the open questions an open question and a closed question.
Miss Patton, how many minutes would you give them? I'm going to give them another 50 seconds. Yes, Not you too only long, 50 seconds. yes, you have 50 seconds left to read through the information. And in order to read the fastest, the most quickly, you can just read the topic sentence, and then you read all the examples as well as the backup sentences. I feel like it's much better. Or you can use some reading techniques like scanning, skimming to get the whole idea as quickly as possible. Okay, so as you can see, you have open questions. So open questions, you can think of them as wide questions where you ask the patient to give you information. They're often longer questions. We have closed questions where you want to find specific information, and often we can use what questions. So what, where, who, why, or how. And here you expect a short answer from your patient. All right. All right, Miss Patton, can I do a little bit of translation? Sure. Yes. Tức là khi mà chúng ta đi hỏi thì hôm nay các bạn sẽ học về câu hỏi mà. Thì chúng ta sẽ có hai cái kiểu câu hỏi mà các bạn sẽ cần sử dụng khi mà các bạn phỏng vấn hoặc là các bạn muốn lấy thông tin từ bệnh nhân của mình. Đấy là dạng thứ nhất, người ta gọi là open questions, tức là những cái câu hỏi mở. Thì câu hỏi mở này sẽ là câu hỏi mà các bạn cho bệnh nhân người ta trả lời một cái câu dài. Còn ngược lại thì chúng ta có closed questions, tức là những cái câu hỏi đóng. Thì câu hỏi đóng này thứ nhất là nếu như bệnh nhân người ta quá vội thì người ta có thể trả lời yes hoặc là no. Tuy nhiên là câu hỏi đóng nó còn nhằm mục tiêu là nó target, tức là nó đưa ra một cái chủ đề cụ thể của cái câu hỏi, và từ đấy là cái người patient, cái người bệnh nhân của chúng ta ấy, sẽ biết là phải trả lời cái gì, phải đề cập tới cái gì. Nói chung là những cái câu hỏi đóng thì thường là nó sẽ cụ thể hơn, còn những cái câu hỏi mở thì nó sẽ thường là bệnh nhân sẽ phải trả lời dài một chút. All right, Miss Patton, please. All right. Okay, thank you, Ryan. So we are going to launch a poll, and you have two questions in your poll, and I would like you to decide if the questions are open or closed. Could we launch the medicine poll, Ryan? Yes, definitely. So I just break the two questions into two polls. So I wanna Okay, post the first poll. super. Yes. Okay, so the question for medicine, can you say it right now? Yes, great. So we have an example question. Our question is, can you describe your symptoms? So please vote in the poll. Do you think this is an open question, asking for a lot of information, or a closed question, asking for specific information? So we'll give you about 20 seconds to vote. So please make your vote and submit now. All right, so now you have 20 seconds left, 15 seconds left to be exact. Okay. So please vote in the poll that you'll see on the screen. Right?
All right, so time's up. May I share the result? Yes, please. Yes. Okay, so we have 40% of you for open and 60% for closed. Okay, so we'll check our answers in a moment. Thank you for voting. Ryan, could you put up question 2, please? Yes. All right. I'm gonna post the second question. Okay, so our next question, do you feel pain in your abdomen? Do you think this is an open question where your patient will give you a long answer, or a closed question where they'll give you a short answer? Okay, so students, please remember about the definition that you have been taught lately about the closed questions and the open questions to complete the questions that you are being asked. Okay. Okay, so I think laugh, everybody. Thank you. Yes. Okay. All right, 5 seconds left. And yes, I'm gonna end the poll here because time's up. Okay, I'm gonna share the result. Is that okay, Miss Button? Yes, please. Yes. Okay, good. So we have 83% of you choosing closed, so a short answer. All right. Okay, great. Thank you for that. So let's take a look at your answers and let's see if you were right. Okay, so let's move through this and check our answers. So question 1 is an open question. So this question is inviting the patient to give a detailed response. They might tell you when the symptoms started, what they feel like, and if they're experiencing them now. So it's an open question. Do you feel pain in your abdomen? Closed. We can have a yes, no answer or a one word or a short phrase. So we have one open question and one closed question. Yes. Tức là các bạn có thể thấy ở đây, đấy là hai cái câu này nó chính là hai cái ví dụ cụ thể nhất cho những cái câu hỏi mở và câu hỏi đóng, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy là với câu hỏi mở, chúng ta ví dụ như ở đây chúng ta hỏi là can you describe your symptoms? Tức là bạn có thể miêu tả về triệu chứng của bạn không? Thì bây giờ mình có thể khi mà trả lời cái câu này, bệnh nhân sẽ có thể là miêu tả các cái triệu chứng, là ví dụ như bị đau hay là bị như thế nào đấy, họ có thể nói dài ra một chút, đúng không ạ? Còn ngược lại thì đối với cái câu là do you feel pain in your abdomen thì nó được gọi là một câu hỏi đóng, tức là closed questions, tức là các bạn sẽ trả lời yes, no và thêm một chút giải thích thôi, đúng không ạ? Ví dụ như là có hoặc là không, tôi có đau hoặc là không đau, xong rồi vì sao, đúng không ạ? Thì đấy chính là hai cái ví dụ để các bạn mường tượng rõ nhất về sự khác biệt giữa câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Yes, Ethan, please. All right. So let's take a look at some more examples. On the screen, you have 4 questions. I'd like you to decide if they are open, asking for information, or closed, a short answer, or a yes or no. So what I'd like you to do is to read, decide, and write your answers in the chat, please. Okay, so everybody, here is your first exercise. You're gonna decide if these questions are open or closed. The question number 1 is, what is the name of your GP? A general practitioner, I believe. Number Yes. 2 is, how does the pain impact your daily life? Number 3 is, can you tell me a little bit about the symptoms you have been experiencing? And number 4 is, are you in any pain? So your job is to decide if these questions are open or closed, and write your own ideas in the chat box, please. Các bạn sẽ ghi câu trả lời của mình
vào trong phần chat nha. All right, so if you can write your answers in the chat, what do you think? One, do you think it's open or closed? Fantastic. Thank you very much. I can see your answers coming in. Okay. Okay, so Great. everybody, let's post your ideas. Great. Thank you, everybody. Good job. Okay. All right, let's take a look at your answers. I think there's some variation in your answers here. So let's take a look. So we have open questions. Our example of open questions were numbers 2 and 3. How does the pain impact your daily life? And can you tell me a little bit about the symptoms you have been experiencing? All right, so I think quite a lot of you got 2 and 3 correct, open. And then we have closed questions. We had 1 and 4. What is the name of your GP? Are you in any pain? Yes or no? Great. Okay. So let's take a look at, so we've looked at open and closed questions. Now we're going to look at polite questions. Đấy. Tức là bây giờ các bạn có thể thấy là chúng ta đã xong cái phần là câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Và mình cũng chắc chắn là tất cả những cái bạn ngồi đây thì đã nắm được câu hỏi đóng và câu hỏi mở nó được hình thành như thế nào. Bởi vì nhìn chung thì nó cũng khá là dễ phân biệt. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới với những cái cách mà chúng ta hỏi làm sao để thể hiện cái sự lịch sự đối với bệnh nhân. Polite questions. All right, Miss Bathan, let's continue, please. All right. So on the screen, we have 2 questions. And I'd like to know, which question do you think is more polite? Is it number 1? Can you tell me when you started taking the medication? Or is it number 2? When did you start taking the medication? Write your ideas in the chat, 1 or 2. All right, everybody, write your ideas to know which question is more polite, is a more polite way of asking, interviewing. Number 1, okay, I could see a lot of 1 in the chat box. Yep, great. Okay, thank you, everybody. And yes, you're right. Can you tell me when you started taking the medication is a more polite way to ask the question. So this is an indirect question. So we can use indirect questions to help make our questions more formal and more polite. They are still clear, which is very important for your patient communication, but more polite. So we can take a look at how you do this. So in a direct question, you have the question word, you have the auxiliary do or did, subject, and verb. Notice in an indirect question, we have our indirect phrase, can you tell me? We have our question word, we have the subject, and we have the verb, but we don't need did. So in an indirect question, we don't need did. Okay. All right. Yep. Just let's continue, Miss Bethan. I'm gonna do it later. Okay. Notice if you have a yes, no direct question. So here, our question is, where is, or that's not a yes, no question. If you have a short answer question using is, so we're using the verb to be. Where is this feeling? Where was this feeling?
Notice we need to move the verb is to the end. So we say, can you tell me where this feeling is? We don't say, can you tell me where is this feeling? So notice how the words change order. Yes. Tức là ở đây thì hôm nay chúng ta sẽ học về một cái phần đấy là indirect questions, tức là câu hỏi gián tiếp. Tức là khi mà các bạn đi làm việc ở trong những cái bệnh viện lớn ấy, hoặc là ở bệnh viện thôi, thì chúng ta sẽ phải giữ một cái sự lịch sự nhất định đối với bệnh nhân của mình. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là thông thường ấy, thì chúng ta có những cái direct questions, tức là những cái câu hỏi mà các bạn sẽ hỏi trực tiếp. Ví dụ như các bạn hỏi, các bạn thấy ví dụ ở đây người ta đang hỏi là when did you start taking the medication, đúng không ạ? Thì đây là một câu hỏi trực tiếp, và cái câu hỏi này mình nghĩ là tất cả các bạn đều sẽ biết cách diễn đạt, bởi vì nó khá là cơ bản, đúng không ạ? Tuy nhiên là để cho cái chúng ta lịch sự hơn và cũng như nó phù hợp với những cái môi trường chuyên nghiệp hơn, cũng như là tạo được những cái sự gần gũi đối với lại học viên, đối với lại bệnh nhân, thì chúng ta có thể sử dụng những cái cụm phrase, những cái cụm từ mà nó mang cái tính biểu đạt lịch sự nhất. Ví dụ như là can you tell me, bạn có thể nói cho tôi biết when you started taking this medication, đúng không ạ? Thì cái sự khác biệt giữa hai cái này là gì? Đầu tiên ấy, đối với những cái câu hỏi mà indirect questions thì nó sẽ mang tính lịch sự hơn, và nó sẽ tạo cái thiện cảm đối với bệnh nhân hơn. Và cái thứ hai ấy, đấy là khác biệt ở trong cấu trúc. Ví dụ như mọi người thấy là ở direct questions thì chúng ta sẽ phải sử dụng một từ để hỏi này. Ví dụ từ để hỏi ở đây là when, đúng không ạ? Một cái trợ động từ ở đây là did. Và dĩ nhiên là khi đã có did rồi thì những cái động từ đằng sau các bạn sẽ không chia nữa, tức là chúng ta sẽ không thêm ed, thêm s hay là thêm gì hết, mà chúng ta để ở dạng nguyên thể. Tuy nhiên là khi ở cái phần indirect questions, tức là những cái câu hỏi gián tiếp ấy, lịch sự ấy, thì thứ nhất là bởi vì nó có cái cụm là can you tell me, và đặc biệt là tell me này, cho nên là cái vế đằng sau ấy các bạn sẽ không được phép sử dụng did nữa hay là bất kỳ một trợ động từ nào, mà các bạn sẽ phải chia cái động từ chính theo thì. Ví dụ như các bạn thấy ở đây ở direct question nó đang là did you start, thì nó là thì quá khứ, đúng không? Thì khi mà các bạn chuyển xuống cái dạng là can you tell, tức là dạng indirect questions ấy, những câu hỏi gián tiếp ấy, thì các bạn sẽ phải bỏ từ did đi là một này, và một khi đã không có từ did rồi thì start ở đây nó sẽ phải trở thành một câu nó sẽ phải chia theo thì, và start chia theo thì quá khứ thì nó sẽ là started. Hay là nói cách khác ấy, đấy là cái mệnh đề mà các bạn đặt ở sau cái từ can you tell me ấy, thì nó sẽ phải là mệnh đề khẳng định, được chưa? Nó không phải là mệnh đề nghi vấn như là did you start, mà nó sẽ phải là you started. Tương tự như với cái câu where is this feeling, đúng không ạ? Thì đây là hiện đại đơn, cho nên đơn giản rồi, chúng ta phải đảo cái từ is ra sau từ this feeling để nó tạo thành một cái mệnh đề khẳng định trong tiếng Anh. All right, Miss Batten, continue please. Thank you. All right, so let's do some practice. On the screen, you can see 3 questions, which are direct questions. So where is the pain? Where does it hurt? What do you want to do? I would like you to create full indirect or polite questions using can you tell me? So for example, let's look at number 1. How can you write the full question? Can you tell me? And I want this question. So can you write your ideas in the chat, please? Right, can you write your idea for the question number 1? Changing the indirect questions into the turning the direct question into an indirect one, starting with can you tell me? Các bạn chuyển thử câu số 1 cho cô từ cái câu hỏi trực tiếp sang câu hỏi gián tiếp đi ạ. Chúng ta nhớ nha, sau can you tell me nó sẽ là từ để hỏi, và sau đấy
Tức là các bạn đầu tiên các bạn phải xác định là từ để hỏi trong câu là từ gì, được chưa? Sau đấy rồi nó sẽ là cái một mệnh đề khẳng định, và chúng ta biến cái mệnh đề nghi vấn ở trong câu trực tiếp thành cái mệnh đề khẳng định ở trong câu gián tiếp như thế nào. I think there Great. are a lot of answers. There are. That's fantastic, everyone. Good job. And well done for noticing where to put is. So you've all got the right answer. Can you tell me where the pain is? Great. How about number 2? I can see that some of you have done number 2 already. So everyone else, can you write in number 2 and number 3, please? Great. Okay. You can do the same with the question number 2 and the question number 3, please. What do you want to do? Great. Thank you, everyone. Good job. All right. Great. Super. Okay, so let's take a look and check our answers. So number 1, can you tell me where the pain is? Excellent. Number 2, can you tell me where it hurts? Very good. And number 3, can you tell me what you want to do? Fantastic. Good job, everybody. So now it is your turn. So I would like you to think of your own question using can you tell me, and write it in the chat. Try to think of a typical question that you ask a patient. Right? And I'll give you about 1 minute for this. Yes. Okay, so you have 1 minute to do the activity 2. So you can make a polite question of your own, starting with, can you tell me? And try to think of the questions that you often ask your patients in a patient interview. Đấy. Các bạn sẽ có 1 phút để chúng ta ghi ra phần chat một cái câu hỏi lịch sự mà các bạn sẽ sử dụng. Bắt đầu với can you tell me, và chúng ta sẽ tưởng tượng như là chúng ta hỏi bệnh nhân thì chúng ta sẽ hỏi cái gì và như thế nào, được không ạ? Okay, so I can see a lot of questions. Mm-hmm. Good. Excellent, everybody. Be careful that you're using, if you're asking a question about the past, remember to use the past verb. So in our example, we saw, in our example, we saw started, if you remember. Can you tell me when you started taking the medication? So remember to use the past if your question is about the past. So we've got some great questions. So can you tell me how you feel? Can you tell me when your pain gets worse? Can you tell me what you ate this morning? Can you tell me which medicine you have taken? Fantastic. Really good examples, everyone. Well done. Just remember those past verbs if you're asking a question about the past. All right. So we've looked at indirect questions. Now we're going to look at a way to organize your questions in a patient interview. Yes.
Bây giờ thì các bạn đã học xong cái phần là polite questions, tức là những cái câu hỏi mang tính lịch sự. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái cách khác là làm thế nào để các bạn có thể tổ chức các cái câu hỏi của mình khi mà chúng ta phỏng vấn bệnh nhân. Yes, Miss Barton, please. All right. Okay, so we're looking at funneling questions. So this is a way for you to organize questions that you ask in a patient interview. So funneling questions you can use to find detailed information from the patient. And we have two ways to funnel our questions. This is an example of a funnel here on the screen. So you have this idea that we start open and we go to closed. So this is one way we can funnel our questions. For example, we can start with, can you tell me what you were doing when you had the accident? Open. Which piece of equipment were you using at the time? More focused. And did you use the small knives? Closed. So we can funnel our questions to get enough information from the patient. We also have a reverse funnel. So if we imagine our funnel upside down, we can start with closed questions. So have you got the chest pain now? Yes or no? Tell me a bit more about where the pain is worse. It's a probing, it's more open. And can you think of anything else which triggers the chest pain you've been experiencing? Open. So we have funnel, open to closed, and reverse funnel, closed to open. Bây giờ thì các bạn sẽ được giới thiệu tới một cái phần câu hỏi, một cái dạng thức hỏi, đấy là funneling questions. Thì funneling trong tiếng Anh nó có nghĩa là cái phễu á. Câu hỏi phễu có nghĩa là các bạn cũng biết đúng không? Cái phễu là nó sẽ to ở mặt đầu và nó nhỏ dần ở mặt cuối, để khi chúng ta rót nước vào các cái chai lọ ấy, thì nó sẽ đi được vào đúng cái miệng chai. Thì cái gọi là cái công thức của cái câu hỏi, cái công thức của cái cách tổ chức câu hỏi này nó cũng như thế. Tức là ban đầu các bạn sẽ cho những cái người bệnh nhân, người ta một cái open questions để người ta có thể nói về cái tình trạng của họ, tức là một cái câu hỏi mở để họ có thể kể rất là nhiều. Sau đây chúng ta sẽ dần dần chúng ta gọi là chúng ta làm hẹp lại cái phạm vi tìm kiếm để chúng ta lấy được thông tin chính xác nhất. Ví dụ như các bạn có thể thấy là cái example đầu tiên ấy, thì nó bắt đầu với lại một cái câu hỏi mở, đấy là can you tell me what you were doing when you had the accident, đúng không ạ? Và sau đấy thì nó sẽ tức là câu này là câu mở đúng không? Bởi vì ở đây là bạn có thể cho tôi biết bạn đang làm gì vào lúc mà bạn bị tai nạn được không? Thì nó sẽ để thời gian cho cái người phỏng vấn, người được phỏng vấn ấy, người ta sẽ trả lời theo cái cách mà họ muốn. Sau đây chúng ta sẽ nới nhỏ dần dần cái phạm vi tìm kiếm lại. Ví dụ như ở câu số 2 thì nó đã hỏi về what piece of equipment were you using at the time. Thì đây là một cái câu hỏi nó đã nới lại hơn một chút rồi so với cái câu open, tức là nó đã thu hẹp cái phạm vi tìm kiếm lại một chút rồi. Và cuối cùng là người ta kết luận bằng một cái câu hỏi nó mang tính chất đóng, tức là câu hỏi này nó sẽ nhằm lấy được cái thông tin cốt lõi mà chúng ta cần. Thì ở đây người ta hỏi là did you use one of the small knives, tức là các bạn thấy là người ta hỏi 3 câu rất là dài đúng không, nhưng mà rất là logic, bởi vì cuối cùng ấy người ta cũng lấy được cái thông tin là có phải là mình dùng cái dao nhỏ kia không, tức là tôi dùng cái dao nhỏ kia không để tôi bị tai nạn đó. Thì đây chính là một cái phần form, cái form này người ta gọi là form thuận. Thuận của câu hỏi phễu á, tức là nó sẽ đi từ rộng cho đến đóng. Còn một cái dạng khác đấy là nó sẽ đi từ đóng cho đến rộng. Ví dụ các bạn thấy ở đây là ở cái phần example số 2 thì nó sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi đóng này, sau đây nó sẽ nới dần rộng ra. Nhìn chung là cả hai cái này nó không chỉ áp dụng trong y học mà sau này ví dụ như các bạn
tìm hiểu thì các bạn sẽ biết là cái cách hỏi này nó còn áp dụng khi mà đối với các nhà tuyển dụng hoặc là đối với các bộ phận tuyển dụng ở các công ty, họ cũng áp dụng để họ điều tra hoặc là người ta lấy thông tin từ ứng viên. Thì đây chính là một cái cách mà các bạn có thể sử dụng. Yes, Miss Button, please. Thank you. All right, so let's do some practice together. So I'm going to show you 2 sets of questions, and we need to decide what is the best order for these questions. Okay. So for group number 1, can you put them in the correct order? So decide if they are open, going to detailed, or detailed, going to open. What's the best order for these questions? Các bạn với trình tự của một câu hỏi phễu thì chúng ta sẽ sắp xếp A, B, C, D làm thế nào để tạo thành một bộ câu hỏi phễu. Các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ bắt đầu với lại open, xong đấy chúng ta sẽ đóng dần dần lại. Sau đấy nó sẽ open. Can you show me? Okay, what's the best order for you? All right, so you can write your ideas into the chat. Which question do you think is first? Do you think it should be B or A or D? So write your answers. Thank you very much. Okay, good job, everybody. I think everybody's got the same answers. Fantastic. Okay, so let's look at group 2. So you have the same activity. Look at group 2 and decide what is the best order for group 2. Okay, for group 2, can you decide what is the best order? Put A, B, C in the correct order to make a funneling question group. Okay. All right. I see a message, 2 answers, 3 answers. Right. Okay. Yes. What about the others? Can you write your ideas in the meeting chat box, please? Yes. All right. Let's take a look together. Well done, everyone. Yes, there's a couple of different answers for group 2. So let's have a look at the most logical way to order our sentences. So for group 1, we have A, can you tell me why you came to hospital today? C, sorry, can you show me where the pain was? D, have you still got the pain? And B, have you had the pain before? So if you put the D and B the other way around, so it is possible to have those 2 questions the other way around. But here in this order, we are asking about the if the pain is still current, and then if it's recurring pain. For group 2, so here we have open to detailed. So open to detailed are funneling. And then for group 2, again, we have a few different answers. Now, this is our reverse funnel. So we start with a closed question. Do you take any regular medication? Then the order here, you need B followed by C. So we're asking this open question about any other drugs. And then recreational drugs is an example of these other drugs. So it needs to go C, B, and then A. So good job, those of you who got C, B, A.
Yes. Okay, so các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó là hai cái dạng đặc trưng của cái câu hỏi phễu, đúng không ạ? Dạng thứ nhất là open to detailed, tức là open to closed, tức là các bạn sẽ đi từ rộng cho tới hẹp. Và dạng thứ hai là closed hoặc là details cho đến open, tức là các bạn sẽ đi từ hẹp cho đến rộng, đúng không ạ? Là một cái dạng reverse đó, là một cái dạng câu hỏi phễu nhưng mà ngược lại đó. Thì cả hai cách này đều là những cách rất là hữu hiệu khi mà các bạn muốn khai thác thông tin từ bệnh nhân. Yes, Miss Barton, please. Great. All right, good job, everybody. So we've talked about open questions and closed questions, polite questions, and funneling questions. Now we're going to do a listening activity together with some examples of these different types of questions. Yes. Sau khi các bạn học cái phần này xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập về kỹ năng nghe một chút. Yes, Miss Barton. All right, so in a moment, I'm going to show you the video. What I'd like you to do is watch and listen to the video and put these notes in the correct order. So put them in the order of the conversation. What do you hear first? Is it E or C or B? While you're listening, make a note in your notebook. Listen, make a note of the answers in your notebook. Okay. Yes. Then at the end, we'll check together in the chat. Yes. Các bạn sẽ vừa nghe video và các bạn sẽ sắp xếp các cái thứ tự của cái câu này sao cho phù hợp nha. Yes, Miss Barton. All right. Okay, so let's watch the video and listen and put the notes in the correct order. All right, let's go and let's check this works. Okay. Right, if I ask you some questions about your general health now? My general health? Yeah. Okay. Firstly, can you tell me about your sleeping habits? I'm just going to pause the video. Can you please let me know if you can hear that okay? Yes, we can hear that okay. Super. Great. Okay, so let's go. I will start it again and watch the video, put the notes in order. Let's go. Right, if I ask you some questions about your general health now? My general health? Yeah. Okay. Firstly, can you tell me about your sleeping habits? I don't know. I suppose I sleep okay. Uh-huh. So how many hours would you sleep on average every night? I guess I sleep around 5 or 6 hours a night. Mostly. I see. Do you wake up refreshed after 5 or 6 hours? Yeah, usually. Okay. Can you tell me what your appetite is like? It's usually good, although I haven't really been eating much lately. I don't seem to feel like eating. So your appetite is normally okay, but you haven't been interested in food lately. Is that right? Yeah, that's about right. I've lost a bit of weight as well. Uh-huh. How much weight have you lost? I've lost 8 kilos in the past month. Would you mind telling me about your regular alcohol consumption? You mean how much I usually drink? That's right. How much alcohol would you estimate that you consume every week? It's hard to say. It varies. Do you drink every day? No, not every day. I mainly drink on the weekends. Okay. Could you tell me a bit more about how much you drink on the weekends? I don't know. Probably too much. Okay. Would you say that you have more than the recommended amount of alcohol when you drink on the weekends? Maybe a bit more. I don't really keep track of it. Thanks for being open with me. Tiếp lại I'll đây just make some notes in your file now. là điều chỉnh nội khoa. All right, so I hope you could hear that okay. So in the chat, please could you write what do you think the correct order is for the notes? Can you, yes, and you put the notes in the correct order of the conversation, please. Mhm. Write your answer in the chat box. You may have noticed in the video that there were different question types. So you needed to listen for the questions about sleep,
listen for the questions about appetite or food. All right, so we'll give you a few moments for that to write your answers. It's taking a little while to get some answers. I wonder if it'd be helpful to play the video. Here we go again. Let's see. So we've got a few answers coming in. If we need to watch the video again, we can, but it looks like you've listened and put the notes in order. Well done, everyone. Done. I can see many answers in the chat right now. Yes, what about the others? Can you share your ideas with us? Yes. Yes. Great. All right. Okay, good job. Most of you have noticed that the doctor starts with B. So asking the patient consent to ask questions is exactly right. So before the doctor asks the questions, they get consent from the patient. All right, let's take a look at our other answers. So we have B, consent to ask questions. So can I ask you a few questions? Then C, most of you got this correct, asking about sleep habits. How many hours do you sleep a night? Do you wake up refreshed? Then E, asking about appetite and food. Very good. F, weight loss is next. So linked to appetite, the patient then says, actually, I've lost a lot of weight. So the doctor follows up with, well, how much weight have you lost? And some other questions. Then we have daily alcohol consumption. So D, that comes a little bit later in our conversation. So we've got consent, and then we've got these questions to find out information: sleep habits, appetite, weight loss, daily alcohol consumption. Now, a few of you, I think, have put consent here. Now, you're right, and the doctor also asked consent at the beginning, because we had the question, would you mind telling me? So the doctor said, would you mind telling me about how much alcohol you drink? So again, this is another polite form, which is similar to can you tell me? Would you mind telling me about your alcohol consumption? And then then ask more questions. So it's similar to a question about consent, but it is specific to daily alcohol. Then the doctor thanks them for their honesty and makes a final note. So here we've got a note. So when you're asking about general health, these are some common questions that are asked. And we have this example of polite question and also asking for agreement or checking the patient consent and understanding. Yes. Tức là ở đây cô muốn giới thiệu cho mọi người một cái cấu trúc mới mà các bạn có thể dùng thay cho can you tell me, bởi vì khi mà chúng ta phỏng vấn bệnh nhân, chúng ta hỏi nhiều câu hỏi thì cũng không thể lúc nào là cứ can you tell me mãi được. Đấy là cấu trúc là would you mind telling me. Được chưa? Nó chính là bằng can you tell me luôn. Và sau đây các bạn sẽ cộng với lại một cái từ để hỏi này.
và một cái mệnh đề ở dạng khẳng định, được chưa? Và có một cái note nhỏ ở đây, đấy là khi mà chúng ta hỏi về general health, tức là hỏi về sức khỏe của bệnh nhân ấy, thì các bạn nên hỏi những cái như là ví dụ như appetite, tức là cái gọi là cái chế độ ăn uống á, hoặc là cái khẩu vị của họ dạo gần đây như thế nào, họ có chán ăn không hay là như thế nào đấy. Thứ hai là chúng ta có thể hỏi về weight loss, tức là những cái việc sụt giảm cân nặng một cách bất thường ấy, để xem là liệu là sức khỏe, nếu như mà cân nặng nó ví dụ như nó sụt giảm nhiều quá, có thể nó sẽ ảnh hưởng một cái phần nào đấy tới sức khỏe nói chung, đúng không ạ? Và thứ ba đấy là cái việc là ngủ nhiều và nghỉ ngơi, cái chế độ giấc ngủ đấy. Và cuối cùng là cái việc là bệnh nhân họ có nạp nhiều rượu hay là đồ uống có cồn vào trong người hay không, bởi vì những cái yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, khi mà chúng ta hỏi bệnh nhân bất kỳ một câu hỏi nào thì chúng ta phải giữ một thái độ lịch sự, và đồng thời là chúng ta nên là xin phép được hỏi họ, đúng không ạ? Đấy là một cái lịch sự trong giao tiếp tối thiểu, mà sau này ví dụ các bạn làm việc ở trong bệnh viện hoặc là các bạn sang phương Tây các bạn làm việc, thì mọi người sẽ thấy là trước khi mà bác sĩ muốn phỏng vấn gì thì đều sẽ xin ý kiến của bệnh nhân là có được hỏi hay không. Okay, all right, Miss Patton. Thank you, Ryan. All right, so that's all from me. So thank you very much for attending and thank you for participating. And here are some ideas. If you have time, I'm sure you're very busy studying, to continue learning. So you can try conducting a patient interview with your friends. You can complete the remaining activities on the platform. There are more activities on conducting a patient interview. Look at any new words for today, from today, and then the next lesson we are going to look at describing cardiovascular conditions and also medical terminology. All right, and thank you very much. It's been a pleasure to meet you, and I will leave you with teacher Ryan for the last part. Yes, okay, thank you, Miss Patton, a lot, and I hope to see you soon. Thank you. Bye bye. Yes. Các bạn ơi, đầu tiên là chúng ta khi mà chúng ta học với học thử ấy, và sau này là các bạn học thật thì cũng thế, đấy là chúng ta cố gắng chúng ta bất cam, và mọi người hãy để tên của mọi người thành cái tên đầy đủ, và chúng ta phải đặt như thế để cho giáo viên người ta dễ người ta kiểm soát các bạn, gọi các bạn, hoặc là chúng ta cần điểm danh các thứ thì nó cũng sẽ nhanh hơn. Và thứ hai nữa đấy là chúng ta bật cam lên thì cô sẽ có thêm năng lượng, bởi cô biết là khi mà cô nói thì sẽ có các bạn là đang nghe, và cô có thể nhìn thấy các bạn trong lúc cô dạy. Thì đấy là một cái mà mình muốn nhắc nhở mọi người, để ngày mai chúng ta sau này những cái buổi thử tiếp theo chúng ta sẽ cố gắng làm như thế cho nó đúng. Thì hôm nay nhìn chung là bài hôm nay cũng khá là dễ, đấy là các bạn học về câu hỏi open này và câu hỏi closed, tức là câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Thì hai cái loại câu hỏi này thì mình nghĩ là cũng sẽ không có khó khăn gì cho mọi người để phân biệt. Chúng ta chỉ cần nhớ đấy là đối với các dạng câu hỏi mà nó có cái tính chất đấy là open, tức là câu hỏi mở ấy, thì các bạn sẽ cần là chúng ta thì các bạn sẽ cần đấy là chúng ta sẽ phải trả lời đầy đủ, tức là câu hỏi mở thì sẽ đưa ra để cho tất cả các bạn có thể nói nhiều, tức là tự động miêu tả về cái câu trả lời của mình. Ví dụ như câu hỏi mở thì nó sẽ thường là bắt đầu bằng việc là can you describe me a little bit about, tức là bạn có thể miêu tả cho tôi một chút, ví dụ về gia đình, về bạn bè, đúng không ạ? Cái thứ hai đấy là trái ngược với câu hỏi mở, chúng ta sẽ có câu hỏi đóng. Câu hỏi đóng là câu hỏi nhằm lấy details, tức là nhằm lấy cái chi tiết, cái thông tin chi tiết mà người ta cần. Thường là nó sẽ bắt đầu với lại thứ nhất là nó sẽ thường là bắt đầu với câu nghi vấn. Câu nghi vấn tức là câu mà
họ sẽ có trợ động từ đứng ở đầu đấy. Ví dụ như là do you usually do your homework chẳng hạn, được không ạ? Thì thứ nhất là nó ngắn gọn và chúng ta có thể trả lời yes no. Và thứ hai nữa đấy là câu hỏi đóng nó cũng có thể bắt đầu bằng từ để hỏi. Từ để hỏi thì trong tiếng Anh các bạn biết là có what này, có which, có where, có when, có how, đúng không ạ? Có why. Đấy, những cái câu hỏi đóng đấy thì dĩ nhiên là các bạn trả lời ngắn hay dài tùy thuộc vào cái câu trả lời và cái ý niệm của các bạn. Tuy nhiên á, là cái mình muốn nói ở đây đấy là câu hỏi đóng mà nó bắt đầu bằng từ để hỏi á, thì nó sẽ cho các bạn biết là các bạn cần phải trả lời cái gì một cách rất là ngắn, một cách rất là chi tiết cụ thể. Và bên cạnh đấy thì hôm nay chúng ta học về cái polite questions, tức là cái cách để chúng ta hỏi một cách lịch sự. Thì như mình đã nói rồi, có hai cái mẫu câu mà mọi người cần phải sử dụng, đấy là can you tell me và would you mind telling me. Thì nói chung là cái đấy thì mình thấy là qua cách các bạn đặt câu hỏi thì mình nghĩ là lớp mình nắm được hết rồi. Tuy nhiên là mình muốn nhắc nhở mọi người đấy là sau khi mà các bạn viết can you tell me ấy, xong đấy các bạn cộng với một từ để hỏi, ví dụ như where hay là when hay là what gì đấy, xong đấy thì cái phần đằng sau ấy các bạn phải nhớ là chúng ta phải chia thì nha. Tức là ví dụ như nó là quá khứ đơn thì các bạn sẽ thêm ed này, hoặc nếu như mà nó là động từ bất quy tắc thì chúng ta sẽ phải chia ra, chứ không được để dạng nguyên mẫu, được chưa? Và cái tiếp theo đấy là bên cạnh polite questions hôm nay thì chúng ta còn học về một cái phần nữa, đấy là funneling questions, tức là những cái câu hỏi phễu. Câu hỏi phễu thì như mình đã nói rồi, đấy là chúng ta sắp xếp câu hỏi làm sao để chúng ta lấy được cái thông tin cuối cùng từ bệnh nhân, được chưa? Và chúng ta có hai dạng câu hỏi phễu đó, đấy là từ open, tức là từ mở đi đến đóng, hoặc là từ đóng xong rồi đi đến mở. Thì hỏi cái cách nào thì là tùy thuộc vào cái thông tin mà các bạn muốn hỏi cho bệnh nhân. Đấy là về cái funneling questions. Và cuối cùng đấy là về asking for general health, tức là hỏi về sức khỏe của bệnh nhân ấy. Thì chúng ta nhớ là chúng ta hỏi những cái mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, ví dụ như là chế độ ăn uống này, rồi về chế độ ngủ nghỉ, về cái việc là bệnh nhân đấy có lên cân hay là xuống cân thất thường hay không này, hoặc là những cái khác như là cái việc là bệnh nhân đấy gần đây có sử dụng cồn hay không, bởi vì rõ ràng là cồn hay là rượu đó, thì rượu bia đó thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến phần sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Alright, rồi và mọi người nhớ là chúng ta về nhà chúng ta làm bài tập đầy đủ và chúng ta chuẩn bị bài mới. Mọi người để làm bài tập thì mọi người có thể lên cái platform, tức là cái nền tảng HCI English Courses để các bạn làm bài tập và chuẩn bị bài mới. Bài mới ngày mai chúng ta học. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã tham gia cái buổi học thử ngày hôm nay và đóng góp rất là nhiều cho cái không khí của lớp. Okay, and I hope to see you later and have more experience with you guys. Okay, thank you so much. Các bạn bây giờ các bạn có thể nghỉ ngơi.